that he can make sure that we get to what he wanted us to do. But we fall short of God's grace because of sin, because of losing the focus. So I would urge you to stay focused so that the Spirit of God will always be upon us. Satan is there day and night. He has come so that he can make you fall short of God's grace. And he can wait, anaweza ngoja even a year, 2 years, a month, 10 years, until when you will fall, until when you do something that is wrong, and then you get a chance ya kukutesa. And wakati atapata nafasi hivi, you no longer be, I mean, you get it rough just because of the way he will do unto you. Because right now, here we can see the rider came in the life of Samson, and he did not manage the first day to bring down this man of God. He asked him, where is your strength? Now, in a normal life, if your wife or your spouse tries now to ask you, why are you so strong? How do you do these things? Then, and actually, you learn that this person is not asking this thing for good. By the way, if you have something between you and your spouse that is conditional, we don't deal with like a conditional life. Conditional life is not good. Conditional love is not good, and this is what we are seeing with Delilah and Samson. That if you love me, tell me where your strength is. And Samson was wise enough at first, because he would cheat the wife. Anamwambia, ukinifunga mikono yote mbili unifunganishe huku na huku, then nitaisha nguvu. Ukinifanya hivi na hivi, nitaisha nguvu. Ukifanya this and the other one, nitaisha nguvu. If you read those scripts, you will see the many things that Delilah was told by Samson to do, so that it can bring him down. And Delilah did not get tired. She did not refrain from asking these questions until when this great man of God gave in unto Delilah. And that time when he told this lady where his strength was, that it was in the 7 pieces of hair that he had in his hand that were never cut since birth, then that was the end. And if you read on, you will see the story how Samson vile aliteswa na Wafilisti baada ya hapo. Kwa hivyo ningependa tu kuwahimiza watu wa Mungu, tumebarikiwa, tumepewa neema ya Mungu since when we were born, because it is through this through His grace that we have all that we have. Through His grace that we have time to come to church. We have time to think about who is our Creator. Why were we created? When do we meet with our God? All these things, it is through the grace of our Lord. So let us continue to and uphold unto His grace, so that we can be able to overcome the many things in our day-to-day activities. And mahali tumesoma, tumeona mambo mengi ambayo yanatukujia, na these things are there because life is like that. Life was created like that. That today we are young, a time is coming when we will be old. Today we have this, and tomorrow we will not be having it anymore.
we have the joy, and there is a time when we will have no joy, or we will be in tears. In all these things, what is important is to call upon the name of our Lord, and na tumuulize aweze kutuwezesha tukaweze kuishi handili na mapenzi yake, because when we will fall, what will make us fall short of His grace is actually sin. It is actually when we forget who we are in the eyes of our Lord. So let us remain focused, tukae tukiwa na matarajio, tukae country na mapenzi yake, tukae kwa mpango yake, naye wema wake na fadhili zake zitakuwa juu yetu kila wakati, even when these days will come, because some of these things will face them just because of life, because like I've said, we are aging, and as we continue aging, we will find that some things to us are not suitable anymore. We cannot enjoy them anymore, because like when you are 70, 80 years, actually you cannot tell me that you go to enjoy yourself. Let's say a place like Mombasa, for example. People like going to Mombasa so much so that they can go, maybe enjoy the sea, enjoy the swimming, enjoy going around and see the nature. When you are those years, actually you cannot enjoy. Hata mtu akikwambia nitakulipia trip uende Mombasa, uende uogelee, halafu utembee huko kwa hizo mahoteli kubwa kubwa, you find that hiyo kwako haina maana. What you feel important is just sitting at home and going around the compound, maybe enjoying your grandchildren. That is what you pressure or you enjoy the more. That is all about age. But when you age, and you age when the power of God or the grace of God is upon you, then actually you still enjoy, even when you have your grandchildren, when you see other things happening and happening the right way. But if these things before you, kama hizi vitu zitakujia kwa sababu ya dhambi, basi ole wako, you will live to regret. You will live to ask yourself questions. You will live to blame yourself, because kama vile tumesisoma hapo Ecclesiastes 1-8, basi utaona hayo si mambo ambayo unaweza kuyafurahia. Wakati kama ni biashara yako, iwezi endelea tena, ile biashara imesimama. Kama ni kazi, huwezi enda kazi tena, mambo yamebadilika, yameharibika. Tunaona hizo vitu ambazo zimetajwa hapo. Mkufu wako wa fedha umekatika. Hiyo ni ile kazi yenye unafanyanga. Biashara ile uko nayo imekatika, hakuna hiyo biashara tena. Your golden bowl is broken. Hiyo sasa nayo ni ile pesa ulikuwa umetafuta, ukaiweka mahali, ulikuwa tu ukihitaji kitu, unaenda pale unatoa, unaenda unanunua, ama unaenda unalipa kitu, unafurahia. The bowl is broken. It is nowhere. It is no more. There is nothing there. When you be hearing sounds, yani wewe ile kitu tu unataka kusikia asubuhi, ni ndege tu wakiimba, hiyo tu pengine ndio inaweza kukufurahisha. Uko na vinanda, uko na TV kubwa, uko na maspika makubwa kwa nyumba, but those things, if somebody makes a mistake ya kuzifungulia, mnakosana na yeye, because they are no more important unto you. Ole wako wewe ambaye mambo haya yatakupata kwa sababu ya dhambi. Ole wako ambaye mambo haya yatakupata kwa sababu ya kufanya yale mambo Mungu ametukanya, ama yale Mungu ametuambia tusifanye. Basi wapendwa, Mungu akujalie
ili tuweze kuendelea na mienendo mizuri, tukaweze kumuita wakati wote katika ujana wetu, wakati ule tuko na nguvu, tuweze kumuita, tuweze kufanya kile kitu ambacho ametuwekea, kile kitu ambacho ametupangia tufanye. Let us do it, and his will, when it is done, then his grace will be upon us. His roho wake atakuwa juu yetu wakati wote, usiku na mchana, atakuwa anatulinda. Sisi hatutaweza kutingizwa na yale mambo ambayo yanatendeka hapa duniani, na ikifika ni huo wakati sasa wa kuzeeka, basi pia tutazeeka tukiwa na amani, tukiwa tuko na furaha. You will not curse your people, because I have heard of old people cursing the young. Not that these the young have done any wrong to them, but actually it is his mistake that he did when he was young. He did not do what God wanted him or her to do. And then you continue cursing your people, cursing your children, cursing your grandchildren. Nimemuita kali iko hapa nje na hawezi kuja nipeleke sijui wapi. And it is you who did the mistake. Then those things will not be for us if we do the right thing. Tutaendelea na maisha yetu, tutazeeka tukiwa na amani, tutaendelea tukiwa tumebarikiwa na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. When David went, wakati Daudi alikuwa mfalme, na wakati alikuja akarealize ya kwamba amefanya dhambi na amemkosea Mungu, what he did, he was very fast to come to his knees, come back to his senses, and call upon the name of the Lord. And what is prayed, or what he asked God to do, was to forgive him na simondole roho wake juu yake. And this is what I would like us also to do, or to pray, or to ask God, ya kwamba asituondolee roho wake juu yetu. His grace will always be upon us, so that we can be able to overcome the many things, the many things that are happening in the world today. Just like it is in just like it is written in Judges 16:20, that hiyo ni ombi ambalo Samson alikuwa ameomba. Hapo ndio tunaona the fall of Samson, kwa sababu roho wa Mungu alimuondolea, aliondoka juu yake, and that is when now he fell into the hands of the Philistines. And we have seen, or we saw when David, wakati Daudi alimlilia Mungu asimuondolee roho wake juu yake, basi naye pia aliweza kusamehewa na akaweza kuendelea akiwa kiongozi wa ile nchi wakati mwingine, na akaendelea kabisa. Kwa hivyo hata sisi tuko na nafasi. If we have done what is wrong, then our God is merciful. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Tumlilie, tumuite, naye ataturudishia. Utukufu wake utakuwa juu yetu, nasi tutaweza kuendelea na maisha yetu tukiwa tumebarikiwa. Mungu ni wa rehema, na Mungu ni wa baraka, na Mungu huwa ako na huruma sana na sisi. When we call upon him, he is ready to hear us, he is ready to change our lives for better. May the Lord be with you and bless you at all times, that we will have to lead a life that is full of joy, full of God's Spirit, and his blessings be upon you.